Well, it's more than for noodles. Yeah, but you do have a favorite. Oh, yo. Dat deed die oude bandje het mocht. Yo. Ik heb één. Oh, zit niet in. Ik kan op een zin dat ik er in de toes kom eens vanmiddag. Want daar is stormvast. En na het storm wie zink en zei het rood. Wat is los? Is er een star? No. We krijgen hier met dat ik heb van Adolf. Ik heb dat. Rogen? Ja, dat is groot afwest. En zo. Oh, en wenn zij wilden met zijn, dat is met zo'n ouder die hoort die kribbelt op af. Ik heb, no. En zij heeft dat gelijk immer voor pairing, en dan het is real thin knife and super sharp, like a laser. Dat is goed wat een knebbel is. Hold die een knebbel erop aan. Ja, It must be Get the your beak, hands. huh? Like a bird beak. No, knebbel. knibbel, it's the coarse word for keep your paws off. Yeah, I think it's a knebbel is like a beak of a Okay. bird. Okay. Good. Noodle shalamets. Gobble, egg label, on tail label. Mm-hmm. Okay. What is the salt, pepper, sukkerbowl. Of Chinese or Japanese. Ik kan dus lachen, because als ik beklein was, voor mij is Tante Gate het in ons huis wonen. We hebben immer een groot bol voor suiker op de dish gehad. En die sukkerbol op de dish gehad, Yo. die hebben we ook dan. Oké, nu iets doos. Het kind sukkerbol met een theelepel in. Ik weet niet dat we hem op de dish had. During World War II, when it was rationed, I don't know if we had a sugar bowl on the table either. Sukkerbol. Because you just got a certain amount of sugar. Ik heb me moeten vragen van dat during Krieg. En zij had gezegd dat die hem geen trouble had met suiker voor inkomen. Oh yeah, I remember my mother made a list of how many jars of peaches she came, how many pears, and what else did she, whatever, whatever she could can, she came. And we got a big bag of sugar. I remember going down on Main Street with my dad in the pickup, and people walked along the sides of it and said, "Oh, look at that big bag of sugar." Yeah, but I mean, I think she did like 300 jars. And the woman that lived before I did in this house, she had 11 kids, so you can imagine. She must have gotten a whole pickup full. Wie met 11 jaar had? Paul Miller. Yeah, Paul. Nancy's. Oh yes, oh yes. Oh, I don't know how she is. I called and left a message. I don't think she's in assisted living anymore. No, she's not. She's at home again. Oh, is she? Mm-hmm. Oh, okay. But But she's not real well. Well, she's very frail. Yes. oh, that's too Well, bad. she's a diabetic besides having heart problems. Nou, ik weet dat die hebben grote sukkerbol had dat meisten bluurt hem hadden. Because Tanegate had een groot sukkerbol gelijk. Benauwd zo groot als een bloemenbeest. Okay, next more is, let's see, und Schinken. Mm-hmm. Oh, yes. And some shaking. Schinken. Shaking. Und das Schinken, das du derrière war, und das Schinken, das du kriegst in der Kasnukeuken, ist nicht selbig. Schmeckt Ist dir. das, oh no, schmeckt anders. Dat die oom is ook anders als je oom terug. Ik heb geen micro-oom hier. Ik broek me bloos voor, if ik wil wat eten. In microwave voor, or voor noedelbroek ik.
for myself, for 3 van noodle metees. Oh, als een baked potato. Ja, Oh, ja, okay. Noedel. Potato, stip. Ik like noedel met stip. Okay. Squash. Ik weet geen ander woord als een broek. Maar broeken, vroegen is turnips. dat is turnips? Dat is wat Pa en Philip het tegen gezegd. Oh ja, Wie hem die dingen had. oké. We hebben geen broeken gehad. Green gewoon. Bergholz. Ja. Oh, New morgens eet aan het home. That's job. Ze mogen aan een cookie sheet. During En long. bakken. Yo, Oh, yo, ja. $4.50. Roasted. Roasted? Yeah, really. Nou, heb je 2 vrouwens green boon soep gemaakt? Ja, met pan, Ja, met chicken. een klein beetje ruim daar. Yo. Klein beetje ruim. 10 jaar. Ja, oh ja. Goed start 10 jaar. Ik weet dat niet, maar dat is niet groenboonsoep, dat is witboonsoep. Witboon. Ja, dat past Oké. Und wir haben alle an dir gesehen und gesagt, das schmeckt so gut. Und der hat gesagt, na, wo sind denn die Bohnen? Und ja, halt von jedem Mohn drin. Did you get that? She forgot to put the beans in the bean soup, the white beans. She didn't notice. My dad noticed. Okay. Zuakool heb ik gezegd, sour cabbage. Ik weet nu niet of dat anders is als hockeyskool. Zuakool. Well, no, sour cabbage, they used to make that. You know, Different from hockeyskool. Did you Yeah. skip over Mine's too sauerkraut? over the turkey they cooked? No, is sauerkraut zuurkool? I would say so. That's what ik er denk. Zuakool is sour. Want die immer in, und das sind die Deutschen, dat gleich dat sauerkraut und dat zuurkool. Dat is toch niet vooruit. Ik heb wat aan televisie zien waar die luid in andere plaatsen en zuurkool of sauerkraut is all over het wel best. The Koreans call it kimchi and well, we zijn in Europe West, the Poles and Hungarians and the Anna luid dat zijn daar op Noordwest, die hebben veel van dat zuurkool in ganz in a wooden barrel. They would put it in there, a number of eggs, and sometimes they would even add beets to it to give it red for a color, and then they could drain the juice out of the bottom and then pour it in on top, so they were recycling the fluid all the time. Hallo. Er is nog iets woord voor zuakool in Engels. Dat zeggen we. Sauerkraut. Sauerkraut. Yeah. Zuakool. Yeah. So maybe that's what I should have put here, sauerkraut. Okay. But I think sauerkraut is just High German for, it's another one of those German words never translated into I English. think so. Yeah. We say sauerkraut when And we everybody would knows say what sour it is. cabbage. Yeah. It's like kindergarten or, there's several Yeah. words that never got translated. Yeah, actually, it's the German word, Yeah. isn't it? The sour. Yeah, you could write Yeah, that. because if you say sauerkraut in mixed company, everybody knows what you mean. Exactly, They yeah. may wrinkle their nose up, but they know what it is. You can still get that, what you were talking about, with the beets in it, over at Markham Square, because there's so many Polish people in North Carolina. And all these have it once in a while. Yeah, they have it too. Zuakool? Nee. Hockeyskool. Except they have some right now in the basement Sour with the red. Sweet sour cabbage, yeah. You like In that, the- like in the that. crock? Yeah. No, in the Okay. bottle from Aldi's. Okay. 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 Yeah, we try to make it at home with like that. On etch, What's that? H-O, etch. no, up the H-O-C. Hockeyskool. Hockeyskool. Met resin. Oh, yeah. Etchkool. Etch. Met broodsukker. Yeah. Maybe I didn't write in there wedding cabbage, I should have add them in. Oh, you have hockeyskool. Yeah. Hockey, wedding, okay. And then you don't have You to don't add, need add all the. Do you add it as in? Oh, yeah. Oh, yeah, okay. Okay, etch. But not if you're gonna give it to Suzanne.
No, brun socker. Okay. Nou, in een paar maanden kunt oosten, dan kun je niet terug broeken. Sellerie. Maar appel. Ja, stikken. Should have been sticking there, cold or some kind of stick in with my cabbage. Oh, yeah, cinnamon. Oh, ja. Oh, I know, I got them in my lazy Chips. Susan. Oh, I should write these in there so I can see. How could you forget that? No, because that's very important.